اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الصيانه في ذا بيست مختلفه. النهارده هنتكلم عن جزء بسيط عندنا، قسم الباغات. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I... الباغه هي طبقه الازاز اللي فوق شاشتك الاصليه، ودي اللي بيبقى فيها الكسر، والعمليه دي بتتم عن طريق اكتر من مرحله من خلال مهندسين فروع ذا بيست. Probably when it pissed away, I ain't fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck in for days. I've been staring at the... وبسبب ان موجود عندنا سيستم باغات متطور، مش بنستخدم كلمه ريسك. يعني ايه ريسك؟ ان ممكن في عمليه تغيير الباغه ان الشاشه تتكسر، وهو ده الريسك. Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Calm down. وبكده ذا بيست بتقدم لك امان في صيانه جهازك في اسرع وقت ممكن وباقل تكلفه. For you.